So, yeah, I think Aparicio said I'm married to Becky. So most people know me as Becky's husband. Eu sou casado com a Becky, como a Aparicio disse. A maioria das pessoas me conhece como o marido da Becky. I was in telecommunications for 25 years before joining Becky in building doTERRA. Eu estava no meio da telecomunicação, né, no ramo da telecomunicação, antes de me juntar com a Becky e trabalhar com a doTERRA. And I've been to Brazil one time, and I determined I do not like, how do you say chamata, the drink? Mate? Chamate. Chamate. I do not like it. Chimarrão. O Shane, só lembrando que o Shane ficou 25 anos nesse ramo, tá? Não sei se eu comentei isso da outra vez. E ele falou que ele esteve uma vez no Brasil e ele decidiu que realmente ele não gosta do chamate ou chimarrão. Mas ele, né, é diferente. Deve ser da Argentina. They said probably it's Argentina. That makes sense. Talvez faz mais sentido assim. In my spare time, I like to photograph wild animals. Então, no meu tempo livre, eu gosto muito de fotografar animais selvagens. And if you'll let me share my screen, I can show some photos. Se você puder me deixar compartilhar minha tela, eu posso compartilhar algumas fotos. So you're co-host now, and you can share. Okay, can you see my screen? Yes. So I like the wild horses. Utah has lots of wild horses that are in the West Desert. Então, o Utah tem muitos cavalos selvagens que estão no deserto do oeste. And I love the eagles that I found in Alaska. E também as águias, eagles, it's águias da Alaska. Yeah. Anyway, if you want to see more, you can follow me at wild_photomeister. Você pode segui-lo nesse canal aí do Instagram, onde você pode conhecer um pouquinho mais do que ele faz. Eu sou bem, I'm very honored, Shane, to have your camera, the camera that took photos like this. It's kind of amazing. So it's the photographer that makes the photo, but having the camera that a photographer uses, it's kind of a pleasure. Estou dizendo para o Shane que é um prazer ter a câmera que um fotógrafo como ele usou nesse trabalho. Então é como se eu levasse adiante aí a vida desse fotógrafo nas minhas mãos. Então é uma grande honra. Well, thank you. I'm glad you like it. Okay. I joined Rebecca in 2014. I got to make sure that's right. 2013, I joined Rebecca with doTERRA, and tonight I want to talk to you about my daily routine. Certo, eu me juntei, comecei, né, a trabalhar com a Becky nesse projeto da doTERRA em 2013, e hoje eu gostaria de mostrar a minha rotina diária. doTERRA for me is a lifestyle, and it is something that I turn to on a regular basis when I need health support. Então, para mim, a doTERRA é um estilo de vida, é algo que eu recorro a ela no meu dia a dia, é algo que eu tenho para ter meu suporte de saúde. So one thing that I do is I like to make it really easy for me to use my products. E uma coisa que eu gosto de fazer é fazer isso de forma fácil para usar esses produtos. So I have oils all over my house. I have them in the kitchen. I have them in the bathroom. I have them in the bedroom. Então, eu espalho os óleos essenciais por toda a casa. Então, eu tenho na cozinha, no banheiro, no quarto. The other thing that I've done, because taking all of the supplements can sometimes be overwhelming. E outra coisa que eu fiz é que, às vezes, tomar todos os suplementos pode ser algo muito cheio de coisa para fazer. Oh, that's nice. I have a tea box from Amazon.
Eu comprei uma caixa dessa no Amazon. It's kind of hard to see. Let me É meio bend difícil this de down. ver, mas assim tá melhor, ok. So I've just put all of my tablets in this tea box, and now I have easy access. Então ele colocou todas as cápsulas nessa caixa e ele tem acesso mais fácil a elas. Ele tirou o selinho das caixas e colocou no vidro ali. So let me pull this back up. Every morning I take Lifelong Vitality, VMZ, CRS, Z-Omega. Todos os dias pela manhã eu tomo esses suplementos, né? Que é o microcomplexo que nós temos aqui e o X e Omega, que também é o ômega 3 que temos aqui, e o Alpha CRS, que nós não temos aqui, mas é um complemento de frankincense com DDR Prime, que dá para a gente adaptar com copaíba, inclusive aqui no Brasil. You said way more than I said. Yeah, it's because we don't have Alpha CRS here. So I'm just saying that there's some other complements that we can use to adapt. Very good. Yeah. Yes. Copaiba is very good. Yeah. DDR Prime is very good. Do you have adaptive yet? No, we are trying to get this year. We will see. I hope so. Yeah. I hope so. Do you have Mito Max? Not yet. Not yet. Okay. Yeah. That's good to know. Because it's in this tea box, it's really easy to use. Então, quando você coloca ele dentro de uma caixa que você tem, fica mais fácil de usar. I don't have to open lids. I can just reach in, grab what I need, and take them. Shane, do you, before we have the capsules, there's a way that you use the oils, like putting in a capsule to take it? How you do it? Yes. So let me talk about Lifelong Vitality just a little bit, and then I'll talk about doing those oils, okay? So do you have VMZ and Z-Omega? Yes. Okay. So vitamins and minerals in the VMZ microplex are important because we do not get those in our diet. Sim, então as vitaminas que nós temos, vitaminas e minerais que nós temos nos complexos VMZ, elas não são, a gente não consegue isso na nossa dieta de comida, né, do dia a dia. And the vitamins and minerals that are in that are the building blocks for health. Então, os minerais e as vitaminas que tem lá, eles são vitais para a nossa saúde. The Z-Omega or XE-Omega are your omega-3 fatty acids. Então, o X e Omega, que é o ômega 3, os ômegas graxos, né, que nós temos. In the United States, we get 15 omega-6 fatty acids to every 1 omega-3 fatty acid. And it should be equal. Então, in United States you have 15 what? I didn't get it. Omega-6 fatty acids, which are bad. All right. So we get more of that than we do omega-3s. Yeah. Então, na nossa comida, no nosso dia a dia, nós temos mais o ômega 6, que é o ômega ruim, do que o ômega 3. Então, por isso que ele precisa ser suplementado. And in Brazil, it's probably the same because I had a she-burger. Right? A she-burger, right? A big Cheeseburger? Cheeseburgers, ok. Cheeseburger. Ok, right, got it. Ele falou que provavelmente no Brasil também tem bastante, porque aqui, quando ele foi aqui, ele comeu um grande cheeseburgers e ele viu a quantidade de comida que nós temos aqui também. Então ele falou, provavelmente é igual nos Estados Unidos. Right. And we should eat more fish, more plants that have omega-3s. And if we don't, we should supplement with these. Então, nós devemos comer mais peixes e mais plantas que têm o ômega 3.
mas nós também devemos suplementar. The other thing that I do is I have a big box that I keep all my oils in. Outra coisa que eu faço é ter uma caixa grande onde eu coloco todos os meus óleos. Is a collection oil? It's a collection of oils. I put stickers on the top of my bottles so that I can see what they are very easily. Então eu coloco esses stickers na tampa para verificar com mais facilidade, né? Para não ficar puxando todos eles. And then every morning by my bed I have peppermint to wake me up. Então na minha cama, na cabeceira, eu já coloco o peppermint para me acordar toda manhã. I then brush my teeth with the On Guard toothpaste. Do you have that yet? Yes, sure. Okay. Yeah, eu escovo os dentes com a pasta de dente On Guard. Do you put anything on your toothpaste, like oil? You add No. any oil? Just the toothpaste. Okay. Yeah, just the toothpaste. Do you have the On Guard mouthwash? Not yet. Not yet. But we can do it, right? Yeah. Okay. So after I brush my teeth, I use the On Guard mouthwash, and I use the doTERRA deodorant. Right. I don't know if you have that yet either. Not yet, yeah, but I think soon enough. Uma coisa que ele faz é escovar o dente com uma pasta On Guard, depois ele usa o líquido bucal, né, do On Guard, que tem nos Estados Unidos, aqui ainda não tem, mas é possível você fazer com um bochecho, né, com alguma água e algumas gotinhas de On Guard, é super possível você fazer. E depois ele usa o desodorante da doTERRA, que também a gente espera que em breve vai estar aqui no Brasil, que é obrigado, Esther, é enxaguante bucal, que em breve vai ter aqui no formato de desodorante no Brasil. A gente provavelmente em breve, assim, talvez se não for esse ano, logo no início do ano que vem. I'm telling them about the products that we're gonna expect here in Brazil. You will get them. Yeah, sure. I hope. After I have brushed my teeth and done all of that, I will apply Deep Blue before I work out. Então, depois que eu fiz essa rotina, eu coloco o Deep Blue antes de começar os meus exercícios. Because it helps to reduce the pain and inflammation now that I'm old. Ajuda a reduzir a dor e as inflamações agora que eu estou mais velho. So Shane, you prevent the pain before it happens, right? So that's very interesting. Yeah. Então ele fala de prevenir a dor antes dela chegar. É muito melhor do que usar só quando sentir dor. I think that the point of going through my morning is to really show that it is a lifestyle. I have a set rule. I've made it really easy for myself to have access to the oils that I use in my morning routine. Certo. Uma coisa que é importante é você viver o estilo de vida. Então, eu criei regras, criei uma rotina e fiz isso de uma forma fácil para que eu consiga viver essa rotina. Let me grab one more thing. Hold on. Deixa eu pegar uma coisinha aqui rapidinho. Okay. Do you have the On Guard spray yet? Yes, we do. Okay. This is something that goes in my pocket and goes with me everywhere I go, especially with COVID and everything we're dealing with. Isso é a coisa que eu coloco no meu bolso e vai comigo aonde eu for, principalmente agora nessa época de Covid e tudo mais. If you do not have it, would you like the recipe so that you can make it? Sure. Sure. Ele falou, se você não tem, você gostaria da receita para que você possa fazer você mesmo? Okay, what I am going to do then is in the chat, I will type, I hope everybody can read this. Alcohol. Yeah, sure. Okay, álcool. If I could type.
Oops. O segredo aí tá em quantas gotinhas de cada, né? 10 gotas de Ongard, óleo de vitamina E. Yep. And then the rest, and then fill the bottle with water. E depois o restante é só colocar com água. Então, 60% álcool, depois 10 gotas de Ongard, óleo de vitamina E. E how much is the vitamin oil? Vitamin oil. Just a couple of drops. Algumas gotinhas só desse óleo de vitamina E e depois você preenche com água. E aí você tem aí a composição do Ongard. And if you put that in, it stops the hands from drying out. So it moisturizes the hands. Isso ajuda a hidratar a mão para evitar que ela fique muito seca. Cool. Exactly. So if you don't have access to it, now you can make it. Se você não tem acesso, pode fazer. Let's go. Yep. Okay. So in the evening at dinner time, I will take the remainder of my supplements, and I will also add PB Assist. Do you have that one yet? PB Assist? Not yet. We have another type, not deutera, but we have another prebiotics. Prebiotics. Yeah, it's a very hard word to say. Yes. Yeah. Do you have Terrazine? Terrazine. We almost don't have any of the supplements here because we have Anvisa. They don't allow doTERRA to come in as a supplement kind of thing, company. Right. So that's the thing we are facing right now in order in Brazil. So eu tô falando para ele que a gente enfrenta esse problema na Anvisa, porque a Anvisa não reconhece a doTERRA como uma empresa de medicação ou suplementos. Então a gente está tentando fazer essa adaptação aqui para o Brasil. Fabi, sim, pode ser álcool de cereais também, tá? Yeah. Okay, so one good thing to do before you eat is, again, this is about prevention, but to take Digest Zen internally. Uma coisa que é importante aqui a respeito de prevenção é antes de comer, tomar o Zengast antes das refeições. Yep. Here we call them Zengast. Zengast. Yeah, Zengast. Yep. This helps the tummy and it also helps with digestion. So you take it every day? Like Zengast? I use it every day. Yeah, once I saw Dr. Dave Story talking about using Zengast every day as well. People usually only use Zengast only when they feeling something, right? And it's very interesting. You should use it all of the time. Yeah. Eu tô falando para ele que eu também ouvi o Dr. Dave Story falando a respeito de usar Zengast todos os dias, independente se você está sentindo alguma coisa no estômago, porque faz parte da rotina de saúde, principalmente no intestino. Okay. Since COVID has started, one thing that I do on a regular basis is I put citrus oils in my water. Desde que o COVID começou, uma coisa que eu faço todos os dias é colocar óleos cítricos na minha água. Citrus oils cleanse. And because they cleanse, it helps our immune system. Our first defense, or our first part of our immune system, is our respiratory, our nose and our mouth as we breathe in. And if it's clean, then our immune system becomes stronger. Certo. Uma coisa que os óleos cítricos fazem é que eles limpam. E isso fortalece o nosso sistema imune. E a primeira coisa que é atacada no nosso sistema imune é a parte respiratória. Então, se eles estiverem limpas e livres, isso facilita a fortalecer o nosso sistema imunológico. The other thing that I do on a regular basis is I will use On Guard
and I just take it straight. You're very brave. But it's very hot. Uma coisa que eu faço todos os dias é tomar guard, like 1 or 2 drops or something like that. Or 3 or 4. Yeah, okay. Yeah, whatever comes out. Yeah, 2 times a day, 3 times a day. Kind of. Morning, lunch, dinner. Ok, ele toma 3 vezes ao dia. E aí vai de 2 a 3, 4 gotas durante esse processo. E ele toma direto. Eu falei que ele era muito corajoso, porque ela vai arder um pouquinho. Mas depende muito de... It's kind of you get used to it, right? Yes. Yeah. That was 3 drops, and it's very hot, but it's very good. Ok, just one thing. Fabi, álcool de cereais, se ele for 92%, é muito concentrado. Então, é bom você fazer com de 70%, ok? Que é mais leve, ok? Let's do it. Let's go. Okay. Let's see. We talked a little bit about immune system. So On Guard is good for the immune system. Citrus oils are good for the immune system. Do you have CorrectX? CorrectX, not yet. It's amazing, Not actually. yet. Yeah, it's electricium, lavender, 2,3 melaleuca, and I'm missing one, peppermint. I think there's 4 oils, I think. We have all the oils some here. kind of wood. Yeah. Yeah, we have all the oils here, but we don't have them together as this blend. Together. Yeah, but we can use as a coconut oil if you like. So explain to them that with CorrectX, I will put it in my nostrils when I go out. If they had a coconut oil and they just put it at the base of their nose, it protects as they breathe in. Right. Do you have CorrectX there with you? It's in my car. Yeah, it's okay. I can get it here right now. Ele tá falando o seguinte, que tem uma composição que a do Terra fez, chamado CorrectX. E eu tava falando que essa composição a gente tem todos os óleos aqui no Brasil. O que a gente não tem é ele dentro desse creme. Então, se você quiser fazer um creme, né, um pouquinho mais espesso, ou colocar o próprio óleo de coco fracionado, é uma forma muito boa de você colocar ele nas narinas e colocar a máscara, porque ele é um ótimo protetor, talvez o mais potente, inclusive por conta dos óleos essenciais que estão nele. Let me just take this, it's like, I'll take 2 seconds, just Okay. a second. And I'm back. Let's see. Yeah, it's frankincense, helichrysum, cedarwood, melaleuca, and lavender. All right, this is the CorrectX. We have all of it here. Nós temos todos eles aqui, então eu vou colocar. Se você misturar frankincense, deixa eu colocar Frank, a gente está íntimo, vocês sabem o que é Frank. O Sempre Viva, tá? Que é o helichrysum. Cedarwood, melaleuca e lavanda. Ok? Essa receita da máscara é o que você vai fazer. Você vai colocar 1 ou 2 gotinhas no máximo desses óleos num pouquinho de creme, tá? E você vai colocar ao redor do seu nariz para você colocar, sair na rua. Então você faz um potinho e você pode colocar ali toda vez que você vai sair. Se você for ver, não sei se vai dar para ver aqui, mas ele ele é um óleozinho, assim, uma misturinha de, como se fosse um pouquinho de creme. Gel. It's like a gel, isso, um gelzinho. Então, se você conseguir fazer isso, ou com o próprio óleo de coco, também é uma boa composição. São esses óleos essenciais, eles juntos, eles fazem uma proteção fantástica. A gente super indica. So what else? Thank you for making that work. Okay. Okay, so bedtime. I like lavender, keeps me awake. It does not help me to sleep. So I use petitgrain and cedarwood. Those are both very calming. Right. Lavanda não me ajuda muito a dormir, ela me deixa meio agitado. Então eu uso
Petitgrain e cedarwood. A gente sabe que petitgrain ele é um primo aí da lavanda. So petitgrain use it for men that don't like lavender, right? Sure. It's perfect for that. Sim, petitgrain é perfeito para os homens que não gostam do cheiro floral da lavanda. Okay, so one thing that I love about doTERRA is that it empowers me in my home to take care of many different ailments, many different things. Uma coisa que eu gosto da doTERRA é que ela me empodera para cuidar da minha saúde em diversos níveis. I don't know if you can see that scar. Sim, yes, we can see it. Yeah? Mm-hmm. Yeah. So I was riding a horse and I got bucked off and I broke my wrist. Essa cicatriz que eu tenho, eu estava andando de cavalo e eu capotei e aí eu quebrei o meu pulso. So now there is a plate and 7 screws. Nossa, agora tem uma placa e 7 parafusos no meu pulso. So essential oils don't fix big things like that. Óleos essenciais não reconstroem ou evitam esse tipo de coisa. But after the surgery, I only used essential oils and took no painkillers whatsoever. Mas depois da cirurgia, eu só usei óleos essenciais e não foi necessário nenhum tipo de remédio para dor ou anti-inflamatório. I used Deep Blue and Marjoram. Eu usei o Deep Blue e o Marjoram e o Lemongrass. You use like a coconut oil thing? I just put them on. Yeah. Ele só colocou Deep Blue, a Marjoram, right? Marjoram. Yep. E lemongrass. I manage my pain 100% with oils, and of course, now I'm going to say something that you don't have, the Deep Blue polyphenols. Yeah, we don't. Sorry. Yeah, it's okay. We can manage the pain very good with copaiba and marjoram taken internally, and they're very good. And turmeric, we have it right now. Turmeric, yeah. Estou falando que uma forma interessante de você adaptar o que a gente não tem aqui no Brasil, que é o Deep Blue na cápsula, você pode usar copaíba, marjoram e turmeric. Então, lembrando que se você tiver com uma dor maior, inflamatória maior, você pode aumentar as gotas para 3 vezes ao dia, né? Por um tempo curto, mas você pode, se for maior. I'm telling them, if you have a pain that is inflammatory, you can, use more than 2 drops, and you can use 4 drops of each because of the high pain. Okay. That's perfect. Os óleos para dor, eu vou colocar aqui. Copaíba. Ele usou, na verdade, topicamente o Deep Blue, tá? Deep Blue. Usou marjoram e lemongrass. Tópico. Você pode tomar o turmeric, copaíba e marjoram. Então, okay. Let's do it. So here's something funny. Every time that I see one of the doTERRA owners, I tell them it's copaiba and not copaiba. Uma coisa engraçada, que toda vez que eu encontro com os donos da doTERRA, eu sempre alerto eles que é copaíba e não é copaiba. É da forma como eles falam. Aqui no Brasil, a gente fala copaíba. Thank you, Shane. That's kind of my daily routine and how I use the oils to help to boost my immune system and keep me healthy. Essa é mais ou menos parte da minha rotina, do que eu faço para aumentar meu sistema imune e para me manter saudável. Now that we've talked about the oils, can I say something a little bit about the business, or is this a oil users group? No, it's an oil user, but you can talk whatever you feel, feeling like you have to say anything, because
You were always a believer? That's what I'm going to No. ask you. Eu perguntei para ele se ele sempre foi alguém que creu, teve crença nos olhos, e ele falou que não, absolutamente não. So tell us about that, about your story, about why do you get it, to believe? Okay. It's kind of funny because Becky has always been into alternative medicines. And I always supported her, but I never partook in what she did. I never took what she did, but I always supported her. Eu sempre apoiei a Becky, mas eu nunca fui na onda dela. Eu sempre estava lá, mas ela que estava fazendo a coisa. And with her first order of doTERRA, she got, back then it was called Dr. Mom, but it's the family physician or the family essentials kit. Então, na primeira vez que ela veio com um kit, era um chamado Doutor Mãe, mas o que a gente tem hoje é equivalente ao kit de família. The kids and her went through that entire kit in 3 weeks, and I didn't touch it. As crianças e ela acabaram com aqueles óleos em 3 semanas e eu nem toquei. She got her monthly order for 2 years before I used an oil. Ela teve seus pedidos mensais por 2 anos antes que eu tocasse nos óleos. And then I got sick. I got bit by a tick, and that gives you Lyme disease. Ok. Tick? I don't know. A tick, a little bug. Ok. Ele foi mordido e ficou muito doente porque ele foi mordido por um inseto e aquilo te dá uma doença de Lyme. Eu tenho que ver qual que é essa exata doença. Se alguém souber, por favor, coloca aqui no chat. I got really, really sick. I went to work, and by 10 o'clock in the morning, I was asleep on my desk. Eu fui trabalhar e 10 horas da manhã eu já estava dormindo no meu escritório, porque eu não estava aguentando de tão doente que eu estava. So I went home and I went to bed and I slept the rest of that day and all through the next night. E ele foi doença do carrapato, que aqui, obrigado, viu, gente? E ele foi dormir porque ele não aguentava, ele estava muito cansado e ele ficou dormindo o dia inteiro. When I woke up, I was feeling fantastic, so I went to work, and by 10 o'clock, I was asleep on my desk again. E no dia seguinte eu estava se sentindo bem, e aí eu fui para trabalhar e às 10 da manhã eu estava dormindo de novo. So I went home and now I was feeling very sick. So Becky gave me oils and crackers, and that's all I ate for 2 days. A Becky me deu os óleos, eu voltei para casa, sabia que estava doente, ela me deu óleos e me deu creme cracker, aqueles biscoitos, e é isso que eu comi por 2 dias. And then I was feeling better, so I woke up, took a shower, and when I went to put on my deodorant, I saw a bullseye, the bug bite. Uau! Eu fui tomar banho e passar meu desodorante, e aí que eu vi uma mancha do inseto ali na minha pele. So I went to the doctor and they took my blood and said that I tested positive for Lyme disease. E aí eu fui no médico, fiz o exame de sangue e deu positivo para a doença de Lyme. So I came home and I went to Becky and I said, okay, I do not want Lyme disease. Give me what you got. Eu fui para Becky, quando eu voltei para casa, e falei, olha, eu não quero a doença de Lyme, então me dá o que você tem aí. So for 6 weeks, I did On Guard, cinnamon, clove. What else did she give me? Marjoram and oregano.
So you speak like a Thailand right now. Oregano. Exactly. Oregano. Então vamos lá. E por 6 semanas, 6 weeks or 3 weeks? 6 weeks. 6 weeks. 6 weeks. Ok. Em 6 semanas, o protocolo dele foi on guard, canela, cravo, marjoram e orégano. Did you take like 3 times a day? She made little pills and put the drops in the pills. Right. And at least 3 times a day, but you know Becky, she just kept giving me things all throughout the day. Right. Então, eu tomava pelo menos 3 vezes ao dia, mas você sabe como é que é a Becky, ela sempre me dava alguma coisa ao longo do dia. Mas, basicamente, esse foi o protocolo que ele fez nesse caso. And what happened then? And I went back to the doctor and they took another blood test and I did not have Lyme. Wow. So, eu voltei para o médico, eles fizeram outro teste de sangue e eu já não tinha mais a doença de Lyme. So that's and then I knew that this was not just, I told her this was voodoo. Right. And then I knew it was real. Ok. Eu dizia para ela que isso era voodoo. E aí, quando eu tive essa experiência, eu percebi que isso era real, que isso não era nada de voodoo. So once I knew that these worked, then I started using oils for everything. My newest... Ok, depois que eu vi que isso funcionava, eu comecei a usar óleos para basicamente tudo. Do you have Arbor Vitae? Yes, we do. I love this oil. This oil goes everywhere with me, and it works on anything, no matter how big or how small. Esse óleo vai comigo para onde eu vou e ele funciona em tudo, não importa quão grande ou pequeno é isso. How do you use it? And for what exactly? I just put it on me. So, do you know cold sore? Yeah. You know when you get a sore on your lip? Sim, sim. Quando você tem lábios rachados, cold sore. Se alguém souber aí, me ajuda. After. Okay. After. Okay. Yeah. It works good for that. Mm-hmm. If I have a cut, I'll put it in there. It's very cleansing for the cut. Se eu tenho corte... If I have pain, it works for pain. Ele funciona para dor. Então, Arbovitae, gente, ele é um óleo fantástico, tá? Tipo, todo mundo devia ter na caixinha. Um óleo amadeirado e ele é chamado o óleo da árvore da vida, ok? Ele é realmente fantástico mesmo. So you use esse óleo é um antibacteriano, antifúngico, antiviral e um estimulante. Ele é assim, se você gosta de melaleuca, ele é tipo, deixa a melaleuca lá embaixo no chão, no chinelo. Mas ele com a melaleuca potencializa. Então, I'm telling about them about using Arbovitae with melaleuca, with tea tree. They together go like way powerful. Yeah. Very powerful. Yeah. Shane, go ahead. Yeah. No, I'm just gonna. Go ahead. I was going to say, on an emotional standpoint, Arbor Vitae is very grounding and helps you to feel safe. I don't know if that's the best word, but it grounds you emotionally. Yes, de uma forma emocional, ele é um tipo de óleo que mantém você com o pé no chão, ele deixa você seguro de uma certa forma. Tá? Então, Arbor Vitae, ok? Vou colocar aqui. Yes, Shane, I'm trying to, think about asking you something more, polemic. I think is that the word? Okay. There's a lot of people here in Brazil that is asking us about the Netflix kind of thing. And I know you have a very strong and nice opinion about it. So we are wondering, what do you think about everything that's been happened with doTERRA all over the world, especially after this Netflix episode? So let me just translate that. Pessoal. Okay, hang on, Letícia. Espera pouquinho só. So Shane, I saw your Facebook post where you explain why that Netflix show is not going to fly.
So Letícia is going to explain in Portuguese. So we'd like to hear your version, like you said on that post. Okay. Yeah. Gente, então, a gente está agora fazendo nesses últimos 10 minutinhos a pergunta polêmica que até hoje a gente não se pronunciou. E a gente vai perguntar para o Shane aqui agora a respeito da série do Netflix que lançou. E muita gente aí ficou com a dúvida, muita gente levantou muitas perguntas. E ele vai dar a opinião dele a respeito disso. Eu pedi para levantar essa polêmica hoje. E a Letícia e eu estamos debatendo esse tema já há muito tempo. Quando e como falar isso, talvez até se falar ou não, mas eu vi o Shane fazendo um post no Facebook essa semana e para mim foi a resposta, que ele devia falar para vocês, para nós hoje, a opinião dele. Um presidencial da Terra com 12 anos de empresa. Escutem bem o que ele vai falar. See. So should I go now? Yes, please. Okay. Okay, so on Netflix, there's the movie called Unwell that highlights essential oils and shows one lady who got burned really bad. Ok. Nesse especial da Netflix, que aqui nos Estados Unidos se chama Unwell e aqui no Brasil chama Indústria da Cura, mostra essa senhora que se queimou de uma forma muito séria. And in the show, they tried to get the point across that alternative medicines don't work and they could be dangerous. Ok, nesse episódio mostra que a medicina alternativa pode não funcionar e pode ser também muito perigosa. However, I have been using, well, actually, let me start that over. I use about 25 to 30 drops of essential oils every day, and I've done so since 2013. Ok? Eu uso 25 a 30 gotas de óleos essenciais por dia desde 2013. So that is 365 days times 8 for 8 years, and I've never had a bad reaction to the oils. Ok? Então são 365 dias vezes 8, porque são 8 gotas. Desculpa. 8, it's like, sorry, I didn't get the 8. The 8 years, right? Yeah. About 8 years. Yeah. Então, 365 dias vezes 8, porque são 8 anos, e eu nunca tive nenhum tipo de reação aos óleos essenciais. Now, that's just my personal story, but there are over 8 million doTERRA users, and this show found one person out of 8 million people who had a bad reaction. Ok. Então, nesse episódio, a gente tem que lembrar que a doTERRA tem mais de 8 milhões de usuários que usam todos os dias, e nesse episódio nós temos uma mulher que usou os óleos essenciais e teve uma reação muito ruim, que é aquela mulher que mostra, ela até fez um livro disso, né, que ela mostra várias reações alérgicas muito terríveis. Então, 8 milhões contra uma pessoa que teve uma reação muito ruim. Everybody that I talk to who uses the oils as directed has a positive experience and a great health benefit. Todas as pessoas com quem eu converso têm uma experiência positiva e um estilo positivo de saúde, né? So to me, in that show, they were just trying to sensationalize or make a statement of, oh, this is dangerous, and that's just not true. Ok. Nesse episódio, então, nessa série, eles estavam tentando sensacionalizar as questões, né, de terapia alternativa e dizer que é perigoso, mas isso simplesmente não é verdade. So I believe that you can use the oils as directed and be totally safe, and I do not give that Netflix video any energy, any power over my business or over my life.
Ok. Você pode usar os óleos com segurança, né? Só pelas indicações de segurança. E eu não dou nenhum tipo de atenção a essa série de Netflix e não faço ele ser um problema no meu negócio ou na minha vida. And because I don't give it any energy, it's not a problem for my business, and it's not a problem for all of the people who I support in doTERRA. E por não dar energia a isso, por não fazer isso um problema no meu negócio e não falar disso para, né, dar essa energia para as pessoas que estão comigo. So for me, it's all about the numbers. 8 million people versus one person. 8 million people have a good experience, and that's who I believe. Então, no final, você deve fazer a matemática. São 8 milhões de pessoas usando os óleos versus uma pessoa que teve uma reação negativa e é isso que eu acredito. So use your oils, be confident that they work, and don't be afraid to share those because there are many people who need the health benefits that the oils provide. Então, tenha confiança nos óleos, use com segurança, e porque tem muitas pessoas que precisam do alívio que os óleos essenciais fornecem. And thank you for having me tonight. I'm happy to answer any questions if anybody has any. Obrigado por me receber aqui hoje. Eu estou feliz em atender qualquer pergunta se alguém tiver. Thank you, Shane. So there's a lot of people here putting that the pharmaceutical industry doesn't want people to know about the essential oils. So that's the one thing. Shane, do we know for how long this lady was using essential oils? A gente sabe por quanto tempo essa mulher estava usando óleos essenciais que fez o artigo da Netflix? So I'll tell you what I know. She came out about 3 years ago and posted her pictures all over Facebook, all over Instagram, all over the internet, but she could never, and all she said was, I took essential oils internally. She did not give us any details. How many did she take? What she took? Did she put them on her? She gave us no information 3 years ago. Então, há 3 anos atrás, essa mulher, ela veio forte em cima da gente, colocou na internet, em tudo quanto é rede social, mostrando as fotos da reação que ela teve com os óleos essenciais, mas ela não deu nenhuma informação de quanto ela tomou, como foi feito essa reação que ela teve. So we don't know if she had any kind of other sickness or illness or disease. And when doTERRA reached out to her, she would not even talk to them. Então, quando ela foi falar com o pessoal da doTERRA, ela não deu nenhum tipo de histórico, informação, doença, nada disso, quando isso saiu. So it's my personal belief that she was trying to create a case to bring a lawsuit against doTERRA, but it didn't go anywhere. Então ficou muito claro que ela queria abrir um caso contra a doTERRA how do you say that? Uma ação legal. Ação legal. Uma ação legal. So I read her book, Shane. So I know what you're saying. Esther perguntou aqui se ela estava, porque no Netflix ela não foi específica a respeito da doTERRA, mas no livro que ela escreveu, que eu li o livro inteiro, ela deixa bem claro que é a doTERRA e que, inclusive, no livro, a sensação que eu tenho é que tudo aquilo foi feito e calculado para entrar com uma ação legal contra a doTERRA. So I'm telling them about the book, so that it's been calculated to being used as an excuse to trying to, attack doTERRA. Acho que a pergunta do Rogério é bem interessante. Okay, when did you decide to do the doTERRA business? And I know we are on time here, so if you need to go, please let us know. I'm okay. And thank you, everybody. Obrigado a todo mundo que está aí com a gente. A gente vai fazer essa última pergunta para o Shane e a gente vai terminar aqui. So this is the last question, and we can end here.
Okay, you're going to laugh. We were on a cruise with doTERRA owners and their top leaders. Então, vocês vão rir disso, porque a gente estava num cruzeiro com a doTERRA, ele como o marido da Beck, nesse passeio. And Natalie Goddard got her check, and her check was $34,000. E a Natalie Goddard estava recebendo o cheque dela, e nesse cheque tinha um valor de $34 mil. And then I knew I wanted to do the business because I wanted to get that check. E ali eu soube que eu queria fazer um negócio, porque eu queria pegar aquele cheque. And now we make more than that. E agora a gente faz mais do que isso. That's nice. So the nice thing about doTERRA is all of you can make that or more if you will do the work. O legal da doTERRA é que você pode conseguir isso ou mais se você fizer o trabalho. And I would encourage you to do it because it is a beautiful, beautiful business where we can serve and help our brothers and sisters. E eu encorajo vocês a fazer porque é um negócio muito bonito, onde você ajuda e encoraja outras pessoas a mudarem de vida. So, obrigado. Thank you, Shane. We see you. Thank you so much, Shane. Thank you for coming. Appreciate that. You are welcome. Be safe. Yeah. Take care, my friend. Aparício, Pessoal, foi bom, não foi? Foi ótimo. Pessoal, foi bom demais, não foi? É bom ouvir de uma pessoa que era cético, não acreditava no produto, ficou doente, o produto o curou e depois, quando ele viu o tamanho do cheque, ele decidiu fazer um negócio. Eu acho que nós aqui nesse grupo já passamos por duas fases. Já precisamos do produto, usamos. Hoje somos testemunhas do produto e eu acho que a gente precisa mais ver tamanho de cheque, porque ele já contou a história para a gente. Então, todos nós agora temos essa oportunidade de ser um presidente como ele é. Tá? A doTERRA tem espaço para todo mundo. Nós temos 24 meses no Brasil. Só temos 100 mil membros. O Brasil tem milhões de pessoas. Isso para quem pensa só no Brasil. Aqui nesse grupo tem pessoas cadastradas no Japão, na Alemanha, em Portugal e aqui nos Estados Unidos. Então, tem muito espaço para todo mundo. Tá? E a gente está aqui para ajudar vocês a chegar onde vocês quiserem chegar, na velocidade que vocês quiserem chegar. Obrigado a todo mundo, obrigado a todos. Uma alegria grande estar aqui. Quinta-feira estamos de volta às 20 horas com um papo muito alto astral de como fazer negócio da doTERRA, estilo de vida e outras coisas mais. Obrigado. Boa noite para todo mundo.